Lagi po nating tandaan yung acronym na TPAS. TPAS. Yes po, TPAS. TPAS yung ano? Hopya. Hopya. Hindi Yes, po ma'am, pero it sounds like. Bali, T, ito po yung pin. Kikita nyo po to. Twist lang po. Twist the pin. Twist the pin. Kasi nakalock po talaga siya automatically from the tindahan or kung saan nyo man nabili. May safety pin po. And then next is pull the pin. Twist Hilahin and po then pull. Yes po, tatanggalin po natin. And then, pangatlo po is aim the nozzle to the base of the fire. At least 5 meters po away from the fire. Yung ikaw po, for your safety. Okay. And then, after that, squeeze the lever. Ito po. So, natanggal na yung, yung pin. Aim na, and then, squeeze na po natin. Pero and ito then, po, sir, ito, Maaalis po yan. Pag tunis natin. Yes po. Okay. Maalis yan pag tunis natin. Okay. So just make sure, kasi baka mamaya pag bagong bili, ay ano ba to nakalock pa. Opo. Baka tanggalin lang. Yes, agad. Then after po nun, i-sweep na natin side to side. Alright. Okay. So, hanggang mawala po yung, hanggang maapula po natin yung apoy.